Durante décadas, la galaxia de Andrómeda ha sido una vecina silenciosa, masiva y antigua, desplazándose hacia la Vía Láctea con una cama tan engañosa que casi parece intentional. Pero recientemente algo cambió. A medida que el Telescopio Espacial Hubble completaba uno de los programas de imagen más ambiciosos jamás intentados, los astrónomos comenzaron a notar patrones, ondulaciones, distorsiones, cicatrices que no deberían estar allí. Estructuras que susurran violencia antigua, anillos formados por colisiones, corrientes estelares que se extienden de manera imposible hacia la oscuridad. Un núcleo galáctico que arde con tal intensidad que su luz estelar colectiva se derrama en un resplandor dorado, más brillante y más denso que cualquier cosa que hayamos captado antes. Hubble no estaba destinado a ver tanto. No se suponía que resolviera 200 millones de estrellas en una sola galaxia. Sin embargo, en el momento en que la imagen fue ensamblada, más de 600 capturas, 2.5 mil millones de píxeles, 10 años de trabajo continuo, algo emergió. Un patrón, un mensaje, una advertencia codificada en la propia arquitectura de nuestra vecina galáctica más cercana. Esto no es solo un retrato de Andrómeda. Es un registro de trauma cósmico y una señal sobre nuestro propio futuro, uno mucho más incierto de lo que jamás imaginamos. Esta noche, nos sumergimos en las aterradoras implicaciones de lo que Hubble acaba de descubrir y en lo que Andrómeda ha estado intentando decirnos todo este tiempo. Cuando la nueva imagen de Andrómeda captada por Hubble fue revelada el 16 de enero de 2025, incluso los astrónomos más experimentados quedaron atónitos. El mosaico no era solo la vista más nítida de nuestra vecina cósmica, era la imagen más detallada jamás tomada de cualquier galaxia. Con casi 2.5 mil millones de píxeles y construido a lo largo de una década de observaciones, captura a Andrómeda casi de perfil, inclinada a 77 degrees, revelando una perspectiva que resulta abrumadoramente íntima. Si ve la región norte brillando hacia la derecha, la región sur alterada hacia la izquierda. Si ven millones y millones de estrellas individuales, cada una resulta como un punto preciso de luz a pesar de encontrarse a 2.5 millones de años luz de distancia. Los científicos estiman que Andrómeda contiene hasta un billón de estrellas, pero aún así, resolver 200 millones de ellas no tiene precedentes. Es como mirar una playa y, por primera vez en la historia humana, poder contar granos individuals de arena. Con ese nivel de claridad, Andrómeda deja de ser una mancha lejana en el cielo. Se convierte en un sistema vivo, un ecosistema moldado por colisiones, fracturas, anillos y corrientes que revelan su historia con una honestidad brutal. Y es precisamente esa honestidad, las cicatrices que Hubble ha expuesto, lo que hace que los astrónomos se detengan a reflexionar. Una de las primeras características que llamó la atención de los científicos fue la presencia de dos anillos masivos incrustados en el disco de Andrómeda. Estos anillos, uno a 10 kiloparsecs del núcleo y otro enterrado cerca del centro, no son adornos. Son ondas de choque, ondulaciones cósmicas, evidencia de un impacto directo con otra galaxia, un evento que los astrónomos alguna vez creyeron que Andrómeda nunca había experimentado. El anillo exterior brilla con estrellas azules recién nacidas, ricas en metals, más calientes que su entorno y dispuestas en una banda elíptica limpia. El anillo interior es una estructura de polvo revelada solo mediante imágenes infrarrojas, anteriormente confundida con una mini espiral. Juntos,
exponen una narrativa de colación y agitación. Simulaciones numéricas, requeridas usando la física de choques galácticos, apuntan a un único culpable. Messier 32, una galaxia enana cuyo yo del pasado probablemente atravesó directamente el disco de Andrómeda HACE unos 210 millones de años. La analogia es contundente, una piedra lanzada a un estanque cósmico. Las ondas resultantes siguen siendo visibles hoy, fosilizadas en la luz estelar. De hecho, las simulaciones incluso reproducen un agujero encontrado en el anillo exterior, coincidiendo perfectamente con lo que Hubble observa. Estos anillos son la voz de Andrómeda a través del tiempo, una señal de la violencia que sufrió. Y si una galaxia tan masiva puede ser remodelada de forma tan dramática por compañeras más pequeñas, ser inevitablemente la pregunta. ¿Cuánto trauma más yace oculto bajo su superficie luminosa? Mientras los anillos cuentan una historia, la gigantesca corriente austral cuenta otra, mucho más antigua y aún más inquietante. Extendida aproximadamente 150 kiloparsecs desde el disco de Andrómeda hacia el halo. Esta corriente es el remanente destrozado de una galaxia que se acerca demasiado y fue despedazada por la gravedad de Andrómeda. Sus estrellas son frías, ricas en metales y no disipativas, deslizándose como cuentas a lo largo de rieles gravitatorios invisibles. Durante años, los astrónomos sospecharon que un evento mayor era responsable de esta estructura masiva. Los nuevos datos de Hubble refusan ese argumento. La corriente austral, el disco ser perturbado y la galaxia enana compacta Messier 32 comparten una forma de metalicidad común. Esto apunta a una fusión monumental, una que involucra a una galaxia mucho más grande que M32 tal como existe hoy. En 2018, simulaciones cosmológicas ayudaron a identificar al sospechoso. M32P, una galaxia en tamaño poderosa, con una masa de 25,000 millones de soles, que se fusionó con Andrómeda entre HACE 5 y 2,000 millones de años. Esta colisión formó casi el 20% de las estrellas actuales de Andrómeda, explicando un antiguo enigma sobre su inusualmente gran población de estrellas de edad intermedia. La imagen penetrante de Hubble muestra a M32 hoy como un núcleo despejado, un superviviente de un cataclismo que debería haberla consumido por completo. Y si el pasado de Andrómeda incluye eventos de esta magnitud, entonces su futuro podría ser igual de dramático. Esta nueva imagen de Hubble no solo revela el pasado de Andrómeda, remodela las predicciones sobre nuestro futuro. Durante años, los astrónomos estimaron que Andrómeda se dirige hacia la Vía Láctea a unos 110 km/s, con una probable colisión dentro de 4,000 millones de años. Pero los nuevos datos, en particular las mediciones de distancia extremadamente precisas a 55 céfadas, combinadas con modelos mejorados del grupo local, sugieren algo mucho más ambiguo. Según un estudio de 2025 liderado por el astrónomo Tilsawala, de la Universidad de Helsinki, ahora solo existe un 50% de probabilidad de que la Vía Láctea colisione con Andrómeda en los próximos 10,000 millones de años. En otras palabras, nuestro destino cósmico ya no es seguro.